బీటెక్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత పెద్ద పెద్ద లక్ష్యాలతో ఎన్నో ఆశలతో ఉన్న యువతకి చాలా వరకు నిరాశ ఎదురవుతుంది. ఇప్పుడు అలాంటి వారి కోసమే bitLabs అనే సంస్థ సరికొత్త ప్రోగ్రామ్ తో మన ముందుకు వచ్చేసింది. ఆ సంస్థ యొక్క వివరాలను, వాళ్ళందించే ప్రోగ్రామ్స్ గురించి వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం రండి. హాయ్ సార్. హలో. Hi ma'am. Hi Harita, how are you? Fine, thank you ma'am. Can you please explain yourself and your company? షూర్ అండి. నా పేరు శ్రీధర్ తిరుమల. నేను ఇక్కడ విజయవాడలోనే పుట్టి పెరిగాను. 20 years ఆఫ్ ఐటీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నాకు. మేము సింఫనైజ్ అనే సర్వీసెస్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసాం 10 years ago కాలిఫోర్నియాలో. ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ఏమో ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసామండి. మాకు ఇక్కడ 90 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు ఇక్కడ. మా సర్వీసెస్ బోత్ కాలిఫోర్నియాలోను ఈస్ట్ కోస్ట్ లో కూడా ఉంది. మా క్లయింట్స్ మాకు ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ సింఫనైజ్ లో ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేసాము. మా ఇక్కడ ఉన్న ఎంప్లాయీస్ ని ట్రైన్ చేయడానికి, లోకల్ టాలెంట్ ని హైర్ చేయడానికి ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేసాము. మాకు క్లయింట్స్ వచ్చేసి ఈ క్లౌడ్ బేస్డ్ డెవలప్మెంట్ లో మాకు హెల్త్ కేర్ లోను, హైటెక్ లోను ఉన్నారండి మా క్లయింట్స్. ఈ bitLabs అనే ప్రోగ్రామ్ ఏమో మాకు ఎక్స్క్లూజివ్లీ ట్రైనింగ్ కోసం క్రియేట్ చేసాము. అండ్ లెట్ మీ ఇంట్రడ్యూస్ యూ ఆల్సో టు రూపా గారు. రూపా ఈజ్ అవర్ ది డైరెక్టర్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ ఫర్ bitLabs. షీఈ్ ఆపరేటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ బెంగళూరు ఆఫీస్. Thank you so much, Sridhar. Thank you. Harita, I have about 20 plus years work experience, mainly in the banking and healthcare domain. And I've been managing operations all my life. So I'm really excited to be part of Sridhar's leadership team and part of the bitLabs program. So we are really excited to, make each of our students 100% employable. So I'm really looking forward to the journey. Actually, can you please explain about what is bitLabs? సో bitLabs గురించి చెప్పే ముందండి, లెట్ మీ టెల్ యూ ఏ స్టోరీ నౌ వై వి స్టార్టెడ్. ఇక్కడ ఒక శ్రీ బాలాజీ అనే ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నారండి. ఐఎమ్ గోనా టేక్ హిస్ స్టోరీ. అంటే ఇక్కడ రీసెంట్ గా న్యూస్ మినిట్స్ అనే ఆర్టికల్ లో కూడా వచ్చింది. అంటే ఈ స్టూడెంట్ వాళ్ళ ఫాదర్ ఏమో ఈ రన్స్ ఎ టైలర్ షాప్ అండ్ హిస్ మదర్ ఈజ్ హౌస్ వైఫ్. అంటే తను కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ చేశాడు వన్ ఆఫ్ ద లోకల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో. వెరీ బ్రైట్ స్టూడెంట్, హీ గాట్ వెరీ గుడ్ గ్రేడ్స్. బట్ ఏమైందంటే ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ ద గ్రాడ్యుయేషన్ హీ డిడ్ంట్ గెట్ ఎ జాబ్. బట్ ఫ్రమ్ హిస్ ఫాదర్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ he took the loans and and he funded for his education, but ended up having no job. So now he's looking into other jobs, sales jobs. ఇలాంటి ట్రై చేస్తా ఉన్నాడు అంటే అవుట్ ఆఫ్ హిస్ స్టడీస్. అవును. అంటే అలాంటి వాళ్ళు మాకు ఇక్కడ ఒక ఆఫీస్ కూడా వస్తున్నారు. దే వాంట్ ఎనీ జాబ్, ఏదైనా ఇవ్వండి జాబ్ పర్లేదు అనేది వాళ్ళు ఎక్కువ వస్తున్నారు. సో ఇది ఎంత ప్రాబ్లమ్, ఎంత గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ లో ఉందంటేనండి, మేమే కాదు స్టేట్ అంటే స్టాటిస్టిక్స్ కూడా చెప్తుంది. అంటే even though 35 lakhs of students are graduating every year from India, most of the people basically are not getting the jobs. అంటే మీకు స్టేట్ స్టాటిస్టిక్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇప్పుడు ఏపీ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఫర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ అది దే సే 75% ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ద గ్రాడ్యుయేట్స్ ఆర్ నాట్ ఎంప్లాయబుల్. ఇప్పుడు అలా ఎకనామిక్ టైమ్స్ నేషన్ వైడ్ లో చూసినప్పుడు కూడా దే ఆర్ సేయింగ్ 60% ఆఫ్ ద ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఎంప్లాయబుల్ నేషన్ వైడ్. అలాగే ఇప్పుడు రీసెంట్ గా టెక్ మహీంద్రా CEO ఆయన చెప్పండి, హీ వెంట్ ఫర్దర్ అహెడ్. 94% ఆఫ్ ద ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఆర్ నాట్ ఎంప్లాయబుల్. అంటే ఏ స్టాటిస్టిక్స్ చూసినా కూడా ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ సో స్ప్రెడ్ అవుట్ అండి. ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఇంకోటి సర్వే, ఆస్పైరింగ్ మైండ్స్ అనే కంపెనీ, దే కండక్టెడ్ ఎ సర్వే. దే సెడ్ 2019 లో దే సెడ్ 93% of the graduates are also not employable. ఎందుకని బీటెక్ స్టూడెంట్స్ ఇలా జాబ్స్ లేకుండా ఖాళీగా ఉంటున్నారు సార్? ఇదే దట్స్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. దానికి ఏమవుతుందంటే బీటెక్ స్టూడెంట్స్ కి ఇండస్ట్రీ నీడ్స్ కి సిగ్నిఫికెంట్ స్కిల్ గ్యాప్ ఉంది. అది ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ కి ప్రాబ్లమే కాదండి, మాలాంటి ఎంప్లాయర్స్ ప్రాబ్లం కూడా. మేము కూడా ఎంత ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నాం అంటే వీ క్యాన్ ఫైండ్ ద గుడ్ క్యాండిడేట్స్. ఇక్కడ బీయింగ్ ఎ లోకల్ హియర్ ఫర్ 10 years and we couldn't find a quality people here. So this problem is on both sides. And there is a need from engineering students and there is a need from us, but there is no common ground.
common ground. Our sincere attempt ఏంటంటే our mission at bitLabs is to bridge that gap. ఏమంటున్నామంటే we want to empower every graduate student to realize his dream job, to realize his potential. అంటే by helping them early in their career. అంటే rather than వెయిట్ చేసి ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత చూద్దాము అటు వేరే చోటకి వెళ్ళి లెర్న్ కాకుండా we want to adopt this training program early so that they can be part of the program. అంటే వాళ్ళ ఇంజనీరింగ్ తోనే అలా కంటిన్యూ చేస్తా మా ప్లాట్ఫామ్ యూజ్ చేసుకుని by the time of completing the engineering, we want them to get the job right out of the college with no further training అనమాట. లోకల్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీల్లో 30% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ దే ఆర్ హైర్డ్ అంటున్నారు. మోస్ట్లీ వాళ్ళు ఏంటంటే కాల్ సెంటర్ జాబ్స్కి వెళ్తున్నారు. అంటే కొంతమంది ఐటీకి వెళ్తున్నా కూడా చాలా వరకు కాల్ సెంటర్స్ జాబ్స్కే వెళ్తున్నారు. మెయిన్లీ ఎందుకంటే వాళ్ళకి హ్యాండ్స్ ఆన్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ అనేవి ఉండట్లేదండి. మెయిన్ ఫండమెంటల్ ప్రాబ్లం అది. ఇంటర్న్షిప్స్ ఉండట్లేదు. సాఫ్ట్ స్కిల్స్ యావరేజ్ గా ఉంటుంది, మినిమల్ టు యావరేజ్. సో ప్రాబ్లం ఇంకా ఎక్కువ ఉంది. ఎక్కడుందంటే మన Tier 2, Tier 3 సిటీస్ లో ఈజ్ ఈవెన్ మోర్. మన విజయవాడ చుట్టుపక్కల ఆల్మోస్ట్ 80+ కాలేజెస్ ఉన్నా కూడా ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ మోర్. ఇక్కడ చాలా ఎక్కువ ఉంది. అంటే దిస్ ఇస్ మోర్ అప్లికబుల్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ ఏరియా అనమాట. మెయిన్లీ 3rd year and 4th year స్టూడెంట్స్ కోసం అండి మెయిన్ ఫోకస్ చేసింది. అండ్ ఆల్సో రీసెంట్లీ గ్రాడ్యుయేటెడ్ స్టూడెంట్స్ కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు. వాళ్ళు ప్లాట్ఫామ్ మీద ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు. బీటెక్ లో ఏ గ్రూప్ వాళ్ళైనా జాయిన్ అవ్వచ్చు దీంట్లో. ఇది బీటెక్ లో ఏ గ్రూప్ వాళ్ళైనా జాయిన్ అవ్వచ్చు, ఏ బ్రాంచ్ వాళ్ళైనా చేయొచ్చు. అసలు చెప్పాలంటే సాఫ్ట్వేర్ అనేది is more of a analytical thinking, analytical problem solving skills ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా చేయొచ్చు. What else I want to say is, వీళ్ళు జాబ్లో చేరే వాళ్ళకే కాదండి ఇది. దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దేర్ ఫర్ ఈవెన్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ హూ వాంట్ టు గో అబ్రాడ్. వాళ్ళకు కూడా ఉంది ప్రాబ్లమ్. దే ఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ఎ సిగ్నిఫికెంట్ గ్యాప్. వాళ్ళు ఏదో GRE, GMAT లేకపోతే IELTS రాసి వెళ్తున్నారు, కానీ ప్రోగ్రామింగ్ లో దే వర్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ బెటర్ దెన్ దీస్ కిడ్స్. సో ఈ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ దేర్ స్ప్రెడ్ అక్రాస్, ఎస్పెషల్లీ 3rd year, 4th year రీసెంట్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ లో ఈ ప్రాబ్లమ్ దిస్ ఇస్ అంటే స్కిల్ గ్యాప్ అనేది ఎప్పుడు అవ్వట్లేదండి, అలాగే ఉండిపోతుంది. అలాగే పేరెంట్స్ ఫైనాన్షియల్ ఇంపాక్ట్స్ వచ్చేపాటికి ఏమవుతుందంటే, పేరెంట్స్ ఏమో దే థింక్, విచ్ ఇస్ రైట్ఫుల్లీ సో, they think that they expect a job right out of the engineering college. They're spending a lot of amount, right, money for 4 years. But వాళ్ళు ఏంటంటే right after engineering education తర్వాత they think that they have to get a job. But వీకేమో రియాలిటీ ఏమో అలా లేదు. సో ఇట్స్ ఎందుకు ఇండస్ట్రీ గ్యాప్ బాగా వైడ్ ఉంది, ఫైనాన్షియల్ హార్డ్షిప్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. బేసిక్ గా దీన్ని కానీ అడ్రస్ చేయడానికి మేమేం చేసామంటే, we want bridge the gap and introduce this program as early as possible in this career. We even want them to think about spending even ahead of time, get into the program and spread it out, and so that you get step by step, you make a progress to that. And inka 100% job guarantee is what we want to achieve. Okay. It's not that we are there are significant goals for us too. మేము కూడా we want to do it for not only for a few top layer kids ని తీసుకొని జాబ్ గ్యారంటీ చేయడం కాదండి ఇది. That's not we are shooting for. We want to shoot for even average and above with ambition and a goal. ఒక జాబ్ చేయాలి అనే గోల్ ఉన్న వాళ్ళందరినీ we want to empower them. What are the courses you are offering? The courses వచ్చేసండి బేసిక్ గా ఇప్పుడు 2 types ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ. అందులో మాకు ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ వాట్ వీఆర్ ఆఫరింగ్. వాట్ ఈస్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్? ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏమవుతుందంటే, ఇందులో వి ట్రైన్ దెమ్. ఇట్స్ లైక్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే, ఇట్ ఈస్ మోర్ లైక్ ఏ ఆల్రౌండర్ ఇన్ క్రికెట్. సో హీఈస్ స్కిల్ఫుల్ ఇన్ బోత్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీ. ఇప్పుడు రైట్ నౌ most of the students gani what they are learning is a bits of the whole thing, like ఒకటేదో జావా అంటారు, అది నేర్చుకున్నా ఉంటారు, జావా అంటారు. అలాగే ఏదో పైథాన్ అంటారు, అయిపోయింది జాబ్ వచ్చేయాలంటారు. ఇండస్ట్రీ, దట్స్ నాట్ వాట్ ఇండస్ట్రీ is looking for. Industry and what industry needs is they need to have a complete understanding of all the technologies
to deliver an end-to-end solution to the customers. That's the goal. But they may be working in one particular area, but they cannot ignore the other functions of the delivery. అందుకని ఏంటంటే మేము కంప్లీట్లీ ఆ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్లో ఏం ఫోకస్ చేస్తున్నాం అంటే మేము జావా చెప్తాము, అలాగే అది బ్యాక్ ఎండ్ అంటాము సర్వీసెస్, అలాగే ఒక ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీ చెప్తాము. ఈ రెండింటిని కంబైన్ చేస్తా వాళ్ళ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కూడా చెప్తాము. అంటే సాఫ్ట్ స్కిల్స్ మీన్స్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, అండ్ దేర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ హ్యాపెన్స్ అరౌండ్ ది జాబ్ ఆల్సో విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ కానీ ఎక్స్పోజర్ కానీ వీటినన్నిటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటా. దట్స్ హౌ వీఆర్ ట్రైనింగ్ దెమ్ అనమాట. 1-on-1 మెంటరింగ్ ఉందండి ప్లాట్ఫామ్ లో. సో ఇట్స్ నాట్ ఎ క్లాస్ రూమ్ లెడ్ ప్రోగ్రామ్ కాదు, క్లాస్ రూమ్ లో అందరినీ కూర్చోబెట్టి చెప్పే మెథడాలజీ కాదు. ఇట్స్ మోర్ ఆన్ ఏ 1-on-1 థింగ్. స్టూడెంట్ కి ఏం కావాలి అంటే నాట్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఈస్ సేమ్, రైట్? ఎవ్రీబడి హ్యాస్ అ డిఫరెంట్ స్కిల్స్ అండ్ డిఫరెంట్ నీడ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి. ఒక్కొక్కటి కొంతమంది దే గో మచ్ ఫాస్టర్, దే గో మచ్, సమ్ పీపుల్ నీడ్ మచ్ మోర్ హెల్ప్. సో వీ వాంట్ డూ లైక్ 1-on-1 ఆ మెంటర్షిప్ చేసి, అలాగే రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ మాకున్న ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి మా సర్వీసెస్ సైడ్ లో. ఆ ప్రాజెక్ట్స్ లో వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేసి వాళ్ళకి మోర్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ట్రైనింగ్ వచ్చేటట్టు చేయాలని. దట్ వాస్ ద గోల్. అంటే దట్ మెయిన్లీ ఏంటంటే వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ పెంచాలండి పిల్లలకి. ఫస్ట్ నేను కాలేజెస్కి వెళ్ళాను, ఇక్కడ చాలా కాలేజీలు తిరిగాను, వాళ్ళతో మీట్ అయ్యాను, మేము క్యాంపస్ డ్రైవ్స్ కండక్ట్ చేసాం. ఐ ఆస్క్డ్ మెనీ క్వశ్చన్స్ అండ్ they were not opening up, they are not saying anything. There is they have like a block and we have to unblock them. ఎందుకంటే కమ్యూనికేషన్ కానీ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ కానీ they are not there. Then we want to unblock them and we want to open them up and put them on the platform and get going. ఓకే సార్. ఒక ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ బిట్ల్యాబ్ ప్రోగ్రామ్ లో జాయిన్ అవడం వల్ల అతనికి వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి, అంటే అతనికి ఎలా యూజ్ అవుతుంది ఈ ప్రోగ్రామ్ అనేది? ఓకే, సో ఇప్పుడు 2 things అండి. ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు కనుక జాయిన్ అయితే ఫస్ట్ దే గెట్ ద హ్యాండ్స్ ఆన్ ట్రైనింగ్. ట్రైనింగ్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఏ క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్, దే గెట్ ఏ హ్యాండ్స్ ఆన్ ట్రైనింగ్. వాట్ దట్ మీన్స్, they will be sitting on the laptop, right? And they will be working on the projects that we actually catered for them. And slowly step by step చేసుకుంటా వెళ్తున్నాం ప్రాజెక్ట్స్ ని. ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ ఆన్ ట్రైనింగ్ తర్వాత ఇంటర్న్షిప్ ఉంది. సో ఇంటర్న్షిప్ లో ఏంటంటే we want them to be part of our execution. Some of the projects lo we want them to take those projects and execute it. So అలాగే సాఫ్ట్ స్కిల్స్ లోనేమో మాకు ఆ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఆన్ సైట్ మాకు ట్రైనర్స్ ఉన్నారు. వీ ట్రైన్ దెమ్ విత్ ద గోల్ ఆఫ్ ద జాబ్, అంటే ఇండస్ట్రీకి రెలవెంట్ గా ఎలా ఉండాలి అనే లాట్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి సాఫ్ట్ స్కిల్స్ లో కూడా. అంటే మీరు ఏం చెప్తున్నారంటే ఓన్లీ క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చోబెట్టి చెప్పడమే కాదు, లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేస్తాం అంటున్నారు. అబ్సల్యూట్లీ. మీరు ఇక్కడ 100% జాబ్ గ్యారంటీ అంటున్నారు. ఇప్పుడు మీరు క్వాలిఫై చేసి మీరు కూడా వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూ చేసి వాళ్ళ క్వాలిటీస్ మీకు అంటే వాళ్ళు చెయ్యగలరు అనుకుంటేనే మీరు ట్రైన్ చేస్తారా, లేకపోతే ఎలా ఉన్నా గానీ మీరు జాయిన్ చేసేసుకొని చేస్తారా? వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. అంటే అబ్సల్యూట్లీ అంటే అందరూ ఒకే లెవెల్లో ఉండరు కదా. 30% ఉంటారు, కొంతమంది 40% ఉంటారు, కొంతమంది 50%, 60% అలా ఉంటారు. సో మీరు మెయిన్లీ ఎవరిని ఫోకస్ చేసి కొంతమందిని సెలెక్టివ్ గా తీసుకొని ట్రైన్ చేస్తారా, లేకపోతే ఎలా? లేదండి, అంటే 2 things ఇందులో. ఇప్పుడు సెలెక్టివ్ గా ట్రైనింగ్ తీసుకుంటావా అంటే నో, ఐ మీన్ బట్ వీ విల్ వన్ క్రైటీరియా హ్యాస్ టు బి మెట్. దే షుడ్ హ్యావ్ ఏ గోల్, దే నీడ్ ఎ జాబ్. ఎందుకంటే మీరు ఇండస్ట్రీలో ఎక్కడ చూసినా గానీ 100% జాబ్ గ్యారంటీ is not there. You have a job assistance is there, and you can. They're also selling things ప్యాకేజెస్ లో. మీరు హోటల్కి వెళ్తే మెన్యూలో ఐటమ్స్ పిక్ చేసుకున్నట్టు అలా ఉంటుంది, కానీ నీకేం కావాలి, ఇది కావాలా, ఇది కావాలా. బట్ దే ఆర్ నాట్ అడ్రస్సింగ్ వాట్ దే గోనా గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. అంటే ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నామంటే ఎవరో చెప్పారు, వాళ్ళు ఎవరో చేశారు అంటే, లేకపోతే ఎక్కడో న్యూస్ చదివారు, టీవీలో చూసారు, ఇవి అంటే గోల్ లేకుండా చేస్తున్నారు. సో మేము చెప్పేది ఏంటంటే ఆల్ దే నీడ్ ఇస్ ఎ డ్రీమ్. They dream to get a job. That's a basic skill. Like what Sridhar was mentioning, they have to have a dream. And all they need to do is join bitLabs, because we are a one-stop shop. Right? We will make them job ready, and this is just not a training. It's a career launch for them. How do you do internships, ma'am?
I think maybe I'll pass it on. Okay. Sure. Yeah. సో ఇంటర్న్షిప్స్ బేసిక్ గా పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ అండి. బేసిక్ ఎలాగంటే ఎవ్రీ ట్రైనింగ్ మాడ్యూల్ మాకు మాడ్యూల్స్ గా డివైడ్ చేస్తాం కోర్స్ ని. సో ఎవ్రీ ట్రైనింగ్ మాడ్యూల్ హ్యాస్ ఎ మినీ ప్రాజెక్ట్. అలాగా మాకు ఒక 10 మినీ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి ప్రోగ్రామ్ లో. సో దే హ్యావ్ టు ఫినిష్ బై దెమ్సెల్వ్స్ ద 10 మినీ ప్రాజెక్ట్స్. అలాగే 1 మేజర్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. అక్కడ ఆ మేజర్ ప్రాజెక్ట్ వచ్చేప్పటికి ఏం చేస్తామంటే వీ ఇంజెక్ట్ స్టూడెంట్స్ లెర్నర్స్ ఇన్ టు అవర్ the projects that we are already doing as we'll tag team them. అందులో వాళ్ళు చేస్తే వలన దే అండర్స్టాండ్ ద డైనమిక్స్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్. వాళ్ళతో రియల్ టైం వాళ్ళతో పని చేయటం వలన బిజినెస్ సైడ్ తెలుస్తుంది. టెక్నాలజీ ఒకటే కాదు, దే నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఫంక్షనాలిటీ. అసలు ఏ ప్రాబ్లమ్ ని అడ్రస్ చేస్తాము అది కూడా వాళ్ళు తెలుసుకోవాలి. సో అది చేస్తారు వాళ్ళని ఇంట్రడ్యూస్ చేయటం వల్ల అందులో. సో దానివల్ల ఏమొస్తుందంటే దే గెట్ ఏ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. ఫస్ట్ థింగ్ the industry problems ఏంటో వాళ్ళకి అర్థం అవుతాయి. వాట్ ఈస్ దట్ ఇండస్ట్రీ ప్రాబ్లమ్స్? దట్ ఈస్ ద హ్యూజ్ గ్యాప్ టుడే. ఇండస్ట్రీ ఎవ్రీబడి నేర్చుకునే వాళ్ళు టెక్నాలజీ నేర్చుకుంటున్నా కూడా ఇది ఇండస్ట్రీకి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది, ఎలా అప్లికబుల్ అవుతుంది అనేది గ్యాప్ ఉంది. వీళ్ళతో కలిసి పని చేయటం వలన దే విల్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్ దట్. అలాగే లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ వాడతాం. మేము AWS లో చేస్తాము. అలాగే యాంగులర్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్ వాడతాము. జావా స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి, జావా, పైథాన్. ఇవి ఈ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి మేమంతా క్లౌడ్ లో చేస్తాం. వీఆర్ క్లౌడ్ ఫస్ట్ కంపెనీ. వీ డూ ఇట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద క్లౌడ్. దాంట్లో డెవలప్ చేస్తాం అనమాట. సో దానివల్ల ఏంటంటే ది టుడేస్ అండ్ టుమారోస్ టెక్నాలజీస్ కి దే విల్ గెట్ ఎక్స్పోజర్ టు. 100% జాబ్ అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నారు. అది ఎలా? వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ అండి. ఎందుకంటే ఇట్స్ we have been doing this in the industry for more than 10 years అండి. We are not doing this just out of the blue. We've been here, we have done it and we are doing it. We're scaling it up. అంటే మాకు ఇప్పుడు 90 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. వీఆర్ year over year we are doing a $5 million business year over year. So and we have also so many hiring partners ఉన్నారు మాకు. in Bangalore లోను, హైదరాబాద్ లోను, అలాగే చెన్నై హైరింగ్ పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు. సో వీళ్ళ ద్వారా ఇప్పుడు మేము ఫస్ట్ టైం ఏం చేసామంటే వెరీ ఇనిషియల్ బ్యాచ్ లో మేము ట్రైన్ చేసి వాళ్ళని 100% మేమే రిక్రూట్ చేసుకున్నాం. దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ టీమ్ నౌ. సర్వీసెస్ సైడ్ లో వాళ్ళు చేస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు నౌ వెన్ వీఆర్ ఎక్స్పాండింగ్ దిస్ అండ్ స్ట్రెంథనింగ్ అవర్ ప్లాట్ఫామ్ చేసేటప్పుడు దెన్ వీఆర్ యాడింగ్ దిస్ అడాప్టబిలిటీ ఆన్లైన్ థింగ్స్ యాడ్ చేసి నౌ వీఆర్ స్కేలింగ్ ఇట్ అండ్ వీఆర్ ఎనేబులింగ్ అవర్ సెల్వ్స్ టు help more students, add more students to the platform. అది చేసి మా టీమ్స్ ఉన్నాయండి. వీ హ్యావ్ ఆఫీసెస్ ఇన్ బెంగళూరు అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ హైదరాబాద్. అక్కడ టీమ్స్ ఏంటంటే దే ఇంటరాక్ట్ విత్ అవర్ హైరింగ్ పార్ట్నర్స్. మల్టిపుల్ హైరింగ్ పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు. వీ వాంట్ టు ప్లేస్ దెమ్ దేర్ యాజ్ ఏ ట్రైనింగ్ అయిపోయి విత్ bitLabs సర్టిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి దెన్ వీ గోయింగ్ టు టేక్ దెమ్ అండ్ వీ గోయింగ్ టు ప్లేస్ దెమ్ దేర్. ఓకే సార్, ఇందాక మనం ఒక సాఫ్ట్ స్కిల్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. వాట్ డూ యూ మీన్ బై సాఫ్ట్ స్కిల్స్? సో సాఫ్ట్ స్కిల్స్ బేసిక్ గా అంటే 2 parts ఉంటాయండి సాఫ్ట్ స్కిల్స్ లో. కమ్యూనికేషన్ పార్ట్ ఒకటి అండ్ ఆల్సో దేర్ ఇస్ how you look at a problem and how you solve it. It's also a part of the soft skills. అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారంటే సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అంటే ఇంగ్లీష్ రాదా అంటారు. It's not. It's soft skills is not about English. It is about you have the thought process and you are expressing it. You frame your ideas and organize the ideas and you present it. It doesn't matter whether you do it in Telugu or English or whatever the language. But mainly ఏంటంటే వాళ్ళకి we created certain frameworks. We built some the కొన్ని పారాడిమ్స్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసాం. మైండ్ మ్యాప్ టెక్నిక్స్ అంటాం. వీటిని టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసి ఏం చేస్తాం అంటే వీల్ ఫస్ట్ we want them to plot it on a piece of paper and you gather those ideas and we put it in a framework and then you present it. Most of the times ఏమవుతుందంటే when you ask a student certain question they freeze. It's not that they don't know English. That's not the problem. It is like how do I build on that? How do I understand the question and break it into multiple parts? How, what, why, how. These 4 words low, if you break it and then you can respond, they can respond them well anamata. So basically అలాంటి ఫ్రేమ్వర్క్స్ క్రియేట్ చేసాం. వాటిని మా ప్లాట్ఫామ్ యాడ్ చేసాం. ఓకే సార్, ఈ కోర్స్ యొక్క డ్యూరేషన్ ఎన్ని రోజులు, ఎన్ని మంత్స్ ఆర్ ఎన్ని ఇయర్స్, ఎలా సార్? అంటే you want to take that? Yes. Within
6 to 8 months. 6 to 8 months. Depending on how many hours they put into the training. So they will, want to put few more hours per day and ensure that they complete it. Okay. And then you have the 3 months internship. Internships. Yes. And That is with Symphonize on real projects. what about the fee details for this course? Sure. So we have a couple of plans. We have assessments that we assess the students. Again, like what Sridhar was mentioning, it is not on coding skills. It is on logical thinking, reasoning, and problem solving, critical thinking. So and aptitude. So we look at those, and then that is the assessment. We have a couple of 15-20 minutes of assessments, and if they clear that, and if they're academically also bright, so then Sridhar was talking to you about the program where the fees are pretty reasonable, or pretty, it's more like once they get the job, then they have to, pay a very minimal amount. Okay. Now, if you look at the initial plan, the gold plan, this is offered to everybody, Okay. right? So that, again, it's competitively priced. Okay. అంటే జస్ట్ టు యాడ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ అండి, ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ కి ఒక సర్టన్ కాస్ట్ ఉంది. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ట్రెడిషనల్ సిచ్యువేషన్ లో కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు హైదరాబాద్ వెళ్తున్నారు, హైదరాబాద్ లో ట్రైనింగ్ అవుతున్నారు. బట్ దేర్ ఇస్ ఎ కాస్ట్ ఆఫ్ గోయింగ్ దేర్, స్టేయింగ్ దేర్. అవన్నీ కలుపుకుంటే ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ వేర్ యూ లెర్న్ ఇట్ రైట్ ఫ్రమ్ హియర్, అంటే ఆన్లైన్ లో నేర్చుకుంటా ఇక్కడ మా ఆఫీస్కి వస్తా, ఇది చేస్తే ద వాల్యూ ఆఫ్ దట్ ఈస్ ఫార్ ఎక్సీడ్స్ బేసికలీ how what is the price you can put to a goal where you guaranteed going to get a job. That's a priceless. You're getting a job, right? That is the most important aspect. I'm not saying that by joining your program you are going to get a Java. You are going to get a job. And one more question, sir. అంటే మీరు ఫీల్ అవుతారో ఏమో నాకు తెలీదు, బట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ, ఇప్పుడు చాలానే కోర్సెస్ ఉన్నాయి, యూట్యూబ్ లో ఉన్నాయి, ఆన్లైన్ లో ఉన్నాయి, కానీ బిట్లాబ్స్ లోనే ఎందుకు తీసుకోవాలి, ఎందుకు డిఫరెంట్ ఇది? అవును, that's a good question. I'm glad I can answer that. So let me ask you one question. Say imagine you went to a doctor and you said, hey, I want to I have a knee problem, okay, or or something like a heart problem. Think about doctor said, let me Google it and tell you. What would you do? You will run away from that. Yeah. Right? No, you won't even look back. Yeah, it scares, no? Right. So that's a very similar situation that IT companies are going through. Right. So somebody comes in and they're working, and then they say, okay, I don't know anything about the back end. I will build front end. Right? So they don't realize what's actually happening elsewhere, and they don't build a good product in the end. bitLabs is going to open all the engineering students' minds. Okay. It's not just a training. They're going to really understand what their role is going to be as a full stack developer. అంటే మీరు ఇందాక ఆన్లైన్ లో కూడా ఒకటి అన్నారు. అవును, ఆన్లైన్ లో కూడా, అంటే చాలా చోట్ల ఈ కోర్సెస్ అనేవి అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. బయట ఆన్లైన్ లో తీసుకుంటున్నారు, బయట మార్కెట్ లో కూడా చాలా కోర్సెస్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి. They offer on free also. The thing is, when they go through that, there are some concepts which you need somebody to step in and clearly explain those concepts. And you need some exercises to actually, the way you remember is always when you read a book, right? After some time, after a few days, you're like, okay, what did I read? Or when you watch a movie. So when you want to really remember even the dialogues, when you have some favorite actor like Prabhas, you want the dialogues also, right? You just watch it once, you won't. You ask the Prabhas favorite actor, the followers, they'll watch it 10 times. Because they want to say the same dialogue that the actor is saying. So that happens only with practice. So free courses will not help. అంటే బేసిక్ గా యాడింగ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద ట్రెడిషనల్ క్లాస్ రూమ్ ట్రైనింగ్ లో దే ఆఫర్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి, దే ఆర్ గెటింగ్ సర్టిఫికేషన్స్ అయి ఉన్నాయి వాళ్ళకి, ఓన్లీ కోర్స్ కి స్పెసిఫిక్ గా. బట్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే అగైన్ లైక్ ఎండ్ టు ఎండ్ బేసిక్ హౌ దట్ కోర్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ గెట్ ద జాబ్ is our question. Just by learning that, and with you can't face the interview, you master the technology, you can't present yourself in the job, and industry experience ganaka మనం
ప్రాపర్గా అప్లై చేయలేకపోతే జాబ్కి ఈస్ గోయింగ్ ఫెయిల్ మిజరబుల్లీ. దట్స్ ద గ్యాప్. అండ్ ఆల్ దీస్ టూల్స్ దట్ ఆర్ అవుట్ దేర్ are not addressing the problem. You can definitely learn it, but is it going to get you a job? I'm not confident about that. ఇదంతా విన్న తర్వాత, ఈ కాన్వర్జేషన్ అంతా అయిన తర్వాత నాకు ఎట్లా అనిపిస్తుంది అంటే బీటెక్ అనేది బ్రెడ్ లాంటిది అయితే ఈ బిట్ ల్యాబ్స్ ప్రోగ్రామ్ అనేది జామ్ లాంటిది అనిపిస్తుంది. That's exactly right. నాకు అలాగే అనిపిస్తుంది. And I think I just want to add one more top point in here. ఇక్కడ ఏమంటే చాలా మంది ఏమంటారంటే దే ఆర్ గెటింగ్ ది జాబ్స్ అంటారు. దే ఆర్ గోయింగ్ అండ్ గెటింగ్ ఎ జాబ్, బట్ ఆర్ దే హోల్డింగ్ ది జాబ్? You know, that is also important. Are they really holding on to the job? They struggle outar. You know, getting the foot in the door is a one thing, and staying there is another thing. You know, that's also a gap on the problem. Job ayipogane, it's not that, you know, everything is up the offer letter రాగానే జాబ్ వచ్చేగానే అది ఇంకా ఉండట్లేదు, అలా కంటిన్యూ చేయలేకపోతున్నారు. మీ కాన్సెప్ట్ అంతా చాలా బాగుంది. ప్రోగ్రామ్ కూడా చాలా ఇంప్రెసివ్ గా ఉంది. మీ ఆఫీస్ ఒకసారి చూపిస్తారా మాకు? Absolutely. Thank you. Thanks for talking to us today. Thank you so much, sir. Thank you so much for wonderful information. Same here. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Come, Haritha, let me show you around the office. Sure, ma'am. Let's just see what they're doing. What do you like about BitLabs? I like BitLabs because it's different from the other courses. It's very interactive learning. I like the concept of e-learning where I can learn anytime, anywhere. It's a 100% job placement program. So that's why. That's the reason I have joined BitLabs. Okay. What do you expect after this course? I would expect this job as associate full stack developer. I would like to learn the latest technologies in the full stack development. Okay. Thank you. Thank you. Hi, sir. What motivates you to work in BitLabs? Thank you for your question. So my name is Ankit. I did my BTech from IIT Delhi and I am working as a lead technical mentor here. I am so happy to be a part of BitLabs technical team because here I got an opportunity to help my juniors. Here we are on a mission to help learners realize their capabilities by securing their dream job right after the graduation. So those students who has been completed their graduation and studying in fourth year and who want to pursue their career as a full stack developer, so my suggestion is just come and join us. We will get you job ready. Thank you. Okay, sir. Thank you. Hi, sir. Hello. Your good name? I am Nagul Mera. What kind of experience do you come with? Yeah, I have around 7 years of experience as a technical trainer across India, and I have been training on different technologies like front-end, middleware as well as back-end technologies. Front-end technologies is nothing but a HTML, CSS, jQuery, AngularJS as well as the React.js. Nowadays the front-end famous technologies are React.js as well as Angular. I hope everybody know this one. At the same time the middleware technologies like Spring MVC, Spring Boot technology. At the same time the backend technologies like here we will train all databases like MySQL, Oracle as well as MS SQL databases. I am very happy to be the part of BitLabs learning development team, and here I am helping learners on their assignments as well as when they got stuck in full stack developer. At the same time I am helping new learning methodologies also. Thank you, sir. Hi, sir. Hello, May I know your participation in BitLabs? I'm Ravi Teja. I'm soft skills coach. I have almost 6 years of experience training employees and students all over India. Today I'm over here to train the learners on soft skills. You all know that soft skills is very important, right? Communication skills, interpersonal skills, presentation skills, whatnot. There are a lot to learn. So I'm here to train them on all these things. I wish all the very success to the learners. And I'm happy to be part of the BitLabs. Thank you. Hi, sir. హాయ్ అండి, Your good name? రాకేష్ అండి. నేను ఇక్కడ లీడ్ స్టూడెంట్ అడ్వైజర్గా పనిచేస్తున్నానండి. నాకు ఒక 10 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కెరియర్ కౌన్సిలింగ్లో. Okay, sir. What is the response you are getting in the market, sir?
ఇట్స్ లైక్ ఓవర్వెల్మింగ్ రెస్పాన్స్ అండ్ లైక్ పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ ఉంది. అండ్ ఇలాంటి కంపెనీ ఏంటంటే బిట్ల్యాబ్స్ లాంటి కంపెనీ మీకు ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణలో మీకు ఎక్కడ లేదండి. దిస్ ద ఫస్ట్ వన్, యునిక్ వన్ అండి. బిట్ల్యాబ్స్ అనే ప్రోగ్రామ్ ఇట్స్ అ యునిక్ వన్ అనమాట. రీసెంట్లీ ఒక పేరెంట్ వచ్చారండి ఫ్రమ్ ఫార్ అవే, లైక్ హీస్ ద పాస్డ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ఐఐటి అనమాట. హీ హిమ్సెల్ఫ్ టోల్డ్ అండ్ ఆయనే చెప్పారనమాట, ఇట్లాంటి ఐటీ కంపెనీ అండ్ ఇట్లాంటి ఐటీ ఎడ్యుటెక్ కంపెనీ మేము ఎక్కడ చూడలేదు అని చెప్పి. సో బిట్ల్యాబ్స్ లాంటి కంపెనీ ఏంటంటే యూనిక్ కంపెనీ అండి. సో అదండి నేను చెప్పదలుచుకున్నాను.